Dalon Nikani Sela ni him mine to I nebanya na 2021 International Widows Day. Onya botata bobosene meribenya bo ihem memme owebe no wenda na ha no ndi obia preach na ha no genya aka kai nebanya anya no fodu ihe na emetuta gasi ụmụ nwaanyị ndị a di ha na anọrọzi ụfọdụ anyị ma na anyị na-anya na society anyị afụ na ụfọdụ ndị a na ọ nwegasị ka esi emesa ha omume na-adịrọ mma anyị wesị ka anyị nebanye anya na ya ọnya maka ya ka eji wepụta ụbọchị a ka agwa ndị mmadụ na ndị a nwekwa their rights in the society and ọ na-adị mma ka enebanye ha anya pụrụ iche ọkasị n'ụbọchị a na-emerube ihe mmemme ha anyị na Pastor Mrs. Hope Ụnaka nọ ebe a ya bụ onye isi Nelvia Foundation. I na say again no that only say lie. Thank you. Ana me ekenekwa gi. Chukwu gozie gi. Odima I was the Mrs. Tabo Blessing. I'll be one of the beneficiaries from the foundation. I na say again no that only say lie ni hememai. Thank you. Odima kai gbapu keni oso ka ai nekena anya na ihe gbasala ndị di ha na anọrọzi. Ụfọdụ ihe a na-emegasi ha ya bụ n'ọnụ Igbo see some of the challenges they are facing as widows in the society. Mụnwa bụ Pastor Mrs. Ụnaka si etu isi wee kwu. Ana m eme ka anyị ghọta na ife fa na-agabiga karịrị akarị. O wee bụrụ na o nwere otu nwaanyị bụkwa Jesus wife, that widow. Ife na-emetụ ndị di ha nwụrụ na-arụ na-emetụ na-arụ karịsịa. O wee na-agwa Chukwu na ya chọrọ ka ya mege ihe dịka foundation ka ya nwee ike na-enyelu ha aka etu ya nwere ike. Maka nyanwa agabigago wee fụ ife dị n'ime. Mana ọ kọwalụ m sị m na Chukwu meeli ebele mgbe di ya nwụrụ na ndị niile ya na di ya na-adị na mma nyeli aka. So mgbe ha nyezieli aka ya wee na-asịzi ndị a na-enyela aka ka ha si emezi. And ebe ọ bụ na ya nwetunwu ihe dị ntịntị ka ya weli ya wee nyelu ndị ahụ aka. O wee bido ihe a na-akpọ Nelvia Foundation. Non-denominational. O nwere onye ada achọ ka ọ bịa ebe a once na ịbụ onye di ya nwụrụ. E wee bido na 19th September 2020. Kedu ihe pụgasịrị iche ha na-eme ọtụtụ ndị widow ka na-enebanye anya ka enwegasị ngalaba dịgasị iche ọ bụrụ ọsọ ndị widow na ụmụfa. We term them fatherless and the widows. And then n'ime widow ahụ enwelu ndị ada apụtanwuzi fada ejenwuzi ije apụta ha na-aga ha welu mkpọ wee gaa na befa jee toilet jee o wee sị na anyị ga-etinyekwu fa. So I na-ejekwu visitation to see them in their houses. I bịa mgbe anyị eme the main program. We buy extra things like noodle and then carry the food that was cooked then, the drinks and the water, pack them, and we go and pray with them and then give them the gifts and reassure them. That was the elderly. And then the fatherless. Anyị etinyego ọtụtụ n'ime father school. More than 50 something, 56 of them are now in the school, from secondary school to university. And then we have other group of the women, the young widows, the very young, 30 years and down. And then I name Winifred Empower. I name for 20,000 naira every program, no interest. I had an alofa on mota. Come on, I guess if I will do maybe something. Oga otu arọ ekwuchighi anyị. Then ndị ọzọ n'ezi ndị agadi anyị nwere ndị agadi nọkwasị na ajị nwoke fa abịa anyị na-enyegasị ha ihe dị iche iche. Like mgbe anyị melụ last December anyị melụ ihe a na-akpọ inwe ọṅụ na Jizọs bịalụ. And that time anyị bunyere fa akpa rice anyị gburu efi raw sie nke osisi nyegasị ha noodle anyị nye a lot of things. And since then we have been in good relationship in the sense that Diana and I make on here once every month. And every month I may a lot of things and ekekwafa. And chetakwa no gwa akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ni na anyị na-akwụfa. And ihe na-agbakazi aga bụ na the onye Chukwu ji wee kwalụ ngwa ọlụ aka na-akpọ Mrs. Okafor Willie. Ezigbote nwaanyị
chukunna onye megelu the foundation. This woman buchasiala ezigbo mmadụ. Ọ dị mma. O dinana ihe gbasalụ ndị ụmụ nwaanyị a na-emetụ ya n'obi. Ana m ekene Chukwu maka ya. Ọ dị mma ka ịbịa no blessing dịka nwaanyị die na anọrọzi. I chọ ka ịmakane what your experience was like mgbe dịka o si kọwaa ọ sị na onye mepe foundation na mgbe nke na ọfịasịrị arụ maka na onwe ndị nọ n'akụkụ nyere aka. I wee chọ ka ịmalụ ka o si wee dịle kedu ụfọdụ ihe ị gabigasị mgbe di gị rapụrụ. Since 2014, the more rapper, and I got a lot of things. Though na Chineke na-enyekwa la aka. Mana since then, onwero help. So na Chineke ka anyị tụkwasara obi. Ụmụaka wee na-eto. Olu last year, Chineke wee si na Nelvia Foundation wee fichaa m anya mmiri. Ya bụ na through this Nelvia Foundation Chineke je wenyere ụmụ m na mụ nwa na onwe m ezigbo aka. Enwere a lot of things. Ama m na Nelvia Foundation nyere gị aka m na ịchọ ka iwepụtagasị ụfọdụ ihe ndị a dị iche iche ịgabigala dịka anya ihe fialụgarụ some of the challenges you pass through as a widow. Ịchọ ka ịnenye anya before tutu anyị ekwubezie maka ndị a si webata. Ihe marụ since di m ji wee rapụ ma ịzụ ụmụazị na akwụkwọ ịkwụ ụgwọ akwụkwọ fa ma nri inye ha nri ma akwa ịmago ụlọ mana Chineke sikwa through prayer a na-ekpe na Nelvia Foundation. Mụnwa kịta bụ onye Chineke nyere free house through prayer a na-ekpe na Nelvia Foundation. So a lot of things m gabigoro na this condition of a widowhood. Enwero help at all mana Chineke si na this foundation we make ọ dị mma anyị ma na ọ nwegasị akụkọ dị iche iche a na-akọ na ọ bụ na mmadụ na di rapụ ụfọdụ asị na tutu akwa ozu asị gị na di gị ga-edina maọbụ na ya ga-asa aka asa ozu arụ ebulu mmiri nye gị ṅụọ aka isi na ọ bụrụ gị nwa bulu di gị aka gị adị ọcha na ọ bụ na ị nwụrụ na chi efo. Anyị chọrọ ka anyị nekenye anya na ụfọdụ ya bụ ihe ndị mmadụ ụmụ nwaanyị di ha rapụ na-agabigasị. Thank you. Ana m ekene gị onye na-ajụ ajụjụ. Ụmụ nwaanyị ndị anyị na ha nọ ha lụrụ 450 and ihe ha na-ekwukarị bụ na a na-analụfe ifefa n'ike. Ha gwara m na awụrụ arụ ihe mmiri ṅụọ mana mgbe ha di ha nwụzi ha nala anafa ụfọdụ na-abata na-egburu ife dị n'ime ugbo nke fa oji ikwu ọbaala ya mba and then ụfọdụ na-asị abịa na-achụfa ịmago onwe ndị di ha na-anwa chọọ ka eyizube fa n'ike maka na ha nụrụ okwu Chukwu ha wee ghọta na ọ bụla ezigbo ihe ha na ha wee na-enwe nghọtahie ha wee na-analụfe ifefa n'ike and mgbe eji bidozi ihe a maka anyị bịagodo ya eburu ụzọ kwuo okwu Chukwu ndị nyere ndụ ha to Christ enye ndụ ha to Christ na-agụzi akwụkwọ nsọ karịa ka ha si agụ ha wee na-asị Chukwu wee na-ahazizili ha ihe na kamgbe di ya nwụrụ onye kasị na 10 years ago na mgbe ya bidoro ihe a na-eme na Nelvia Foundation ka nwanne di ebiazi na-asị ya bịakwa wekọlụkwa ife n'ọnụ ya na-aba. So ọ bụrụ na ihe aghọta testimony ha gwara anyị na ụwa ya akpata oyi because anyị jiri Chukwu wee hiri isi Chukwu ka anyị ji wee melu the rock and then Chukwu na-enyere ha aka ha nwa na-aghọtazi na-enwe aṅụrị ekwuru a na-anaghị eme the program onye ọwụ na-agba so ha hapụnatazie oke afụfụ anwa nwezie ihe a na-akpọ freedom. Some of them have gotten the freedom. Ọ dị mma ị na-enekene anya na our society actually dịka ndị abịakwute gị kọwalụ nọ na a na-analụ ha ihe n'ike na-aba na their farms je na-akọ ọrụ ugbo chụpụ ha onwego otu si wee nye aka ifu na recover some of those things maka na ị na-anya ụfọdụ n'ime ha bụ ani lulufa oke lulufa mana maka na di ha nọzi ọbụ maka na ụmụ ha ka pempe na onwego ka unu si nye aka maybe you work with some NGOs or gịnị inye aka foto ga-esi wee natatakwa ndị anị ha nya anapụta ndị welo anị ha n'ike nyechi ya ha azụ. Ndị report ya jiri ọnụ ya o jikwa ọnụ ya. You know, I told you that we based on prayers mainly. The woman said ya the surprise ebe the man bata na bie na asị ya na ya dey enwe peace ya bịakwa welukwa ifie
We didn't go to the NGO IJJM. We've never gone because those complaints ha melanye. Ha na-enyekwa testimony maka testimony so n'ihe anyị na-ebuze eme after I mechalo praise and worship before I again at the word of God. And then ha na-agwa anyị man, this is just 10 months old. It's just 10 months old. Are you getting it? And God is putting things in places for them. Yeah, what the joy I nwere. We've never gone in and go and start competing with them or getting the NGO to come into it and see what is happening. But what I want to reassure you is that many of them na-enwe ihe akụkọ agba ọ dị mma dịka isi wee kọwaa bụ na mbụ isi na unu na-enyela ndị elderly widows aka unu na-enyekwala ndị youth nya ụmụ ndị widows those elderly youth na-ada na-apụta unu apụta ka ekunu si ejekwulu ha ka ekunu si afụ ha na ha na-enete ha anya ọfụma ndị anwa ada apụta anyị na-ebu moto wee baa na befa anyị lụọ ya edebe dị ka jee kpee ekpere with them bunye ife ọ ka isi afụfa. So I need each and every house. Like in Kaiga here, Mekwana 26th, we go in again, visit those we have not reached for that other way. Because that day I had for Sefancha, but they will continue and serve all of them before the next one comes. Okay, as a foundation now, Dika a representative, okay, the coordinator. Can you hear some of the challenges on one face to go as a foundation? The challenges are in something like being mobile, and then equipment the fatherless use. Now, I be go instrument for music now, but we want to set up what is called vocational university. That's where they will be doing practical of what they are learning in the school. That is the major thing. We want people that will help to provide the instrument for these children, technology aspect of it. So during holidays, habia and we can hear them. For them to fulfill their destiny. Odima, a blessing in a shatabin as a widow now, Dika isi we Sonyalan the Nelvia Foundation. Kedu the impact on we go nandogi, on we go metota on we nandogi, Dika wani DNA noroze. Nelvia Foundation since in Bataleba o metotalife otutifa kanandum. Makana through Nelvia Foundation enyele nwa m nwanyị scholarship bịakwa gbale nwa m nwoke jam nke ọ nene na Monday gara aga. So Nelvia Foundation esigo m ya na December gara aga enyekwala anyị rice nye anyị raw meat with word of God and encouragement a na-enye anyị na Nelvia Foundation. Odima, generally ikwu maka widows in our society at large. Keki si wefu, keka isi afu ihe ha na-agabiga, keki nyawa gị nwa na onwe gị imega anya afu ụfọdụ akụkọ a na-akọ, even though na-esi na ebe nọ na ihe a na-akọdebe bụ ka esi wee nala anyị na ka esi analụ ọdọdị mana ị ga-ego ntị ama m ị ga na-ege ntị na-anụkwa akụkọ ihe na-eme widows generally like chọrọ ikwe because today is commemoration of Widows Day. Ka anyị na-ebenye ka n'anya na ụfọdụ ihe ndị a ụmụ nwaanyị ajadu na-agabiga. Ihe na-ekwu n'ime ya bụ na ọ dị mkpa ka mmadụ na-enwe mmekọta ndị nọ na mkpa dịka ndị Jizọs wife a. Ọ bụ na o nwe ka Chukwu si gọzi gị inye aka wee mee ka enwe ife aga na ifu na n'obodo abụọ Nigeria in general n'ihe galara ezigbo ọnụ. Onye ọbụla ijekwuru ọ na-asị gị nni, onye ọbụla ijekwuru ọ na-asị gị nni, and ndị ji ego ahụ ada aghọta dị ife a na-ekwu. So ihe na-eme ka anyị ghọta bụ ka anyị wepụta mmụọ anyị ndị ọbụla na-enyelu ndị widow aka afụ na ha na-eme eziokwu ka ha tinye aka sọpọtụ ha etu ha nwere ike ka e wee na-ebunwu dizia bọdị na afụfụ afa na-ata. Ha zụwụrụ nwa ha like onye nke a nwa ya pasịrị jambụ ọganwụghọ university then ahapụzie ya until anyị wee nyebe aka nke nwa anyị scholarship bụ nke bụ nya nwa kịta anyị nyere ego ji eme typing now oweje na-enwezi ihe ọ na-emegasị. So mgbe mbụ ọ sị na enweghị ike ị na-edezi eme o mebie na enweghị ike ime anyị tinye aka mee nyanwa this table and now o nweziri ike ị na-enweta obere ego wee na-asọpọtụ nke anyị na-enye ya. So a chọrọ nke onye ọbụla na-enyela aka ịnụ ebe ekwu Jizọs wife ijụọ mkpafa
tinyelu ha eti nwere ike ka ha wee nwee ike na-ekwelu na ha sokwa na ofu n'ime ndị otu anyị kwa. Ọ dị mma anyị ka ga na-aga n'iru na anya bụ ihe mmemme Lieutenant taa bụ bọsị na-emerube ya bụ mmemme 2021 Widows Day Celebration tata ka na-eme mana ka ọ dị ugbu a ka anyị gaa na ọ nwere ndị anyị gbalụ ajụjụ ọnụ ka anyị fụ ihe ha nwere ikwu gbasara ya bụ bọsị. Some places widows are being maltreated. There are some fetish practices that they make widows to go through. For myself, I can't say I suffer any of those things because I'm a civil servant. Somebody cannot say now that I can't feed myself or you are helping me do this or do that. I can take care of myself. But for those ones in the rural areas, those that they don't, maybe they depend on their cash crops to sell this and have their, they keep up their family. Those places are where government should come in because they make those widows to go through a lot. They suffer a lot in the hands of maybe the umadas, the umonas. So government should come in with certain policies that will help alleviate the plight of widows. Government will na bambo na some communities may recognize widows through Her Excellency Mbuwe Governor. Open a pigeon ya na for makandi widows. Let them put down their name, their nominal role. Let government create offices. Whenever I hear about widows and the way they are treated, I feel unhappy because in our society, our people think that whenever any man dies or any woman's husband dies, the woman is being blamed as being responsible for the man's death. Government has taken bold steps in recognizing that widows suffer. And there is an organization formed by women that take care of these people. So I will advise every widow or any woman that finds herself in such a position to go to find out the organization that they can go and report the case, because my organization has been involved in 1 or 2 cases handling a widow's case, and eventually the widow got it right. Widowhood is not what anybody will pray for, on how to manage challenges of widows. I believe that if a widow has positioned herself very well in the husband's family, that there will not be challenges for that particular widow. But in a case where there is, it is better to avert challenges of widowhood through legislation. Daalụ n'ike na-esonyela anyị n'ihe mmemme anyị n'ụtụtụ anyị ka na-enebanye anya na ụmụ nwaanyị na ndị ụmụaka nna ha na-anọrọzi ọnya ka anyị na-ekwu maka ya taa. Ya enweghịkwa onye ọzọ sonyela anyị n'ihe anyị na-eme n'ụtụtụ a. Kedu ka ime? Anyị ga-achọkwa nke ichile aka gị wee kọwaa onwe gị. Aha m bụ Uchenna Nnajiọfọ. Ọgwụkwa m ọfan, onye na-enweghị nne na nna. Onye na-enwe ọdịmma. Bụrụ onye isi nke na-achịkọta na ngalaba Nelvia Foundation. Ọ dị mma n'inebanye anya anyị nụrụ ihe ndị mmadụ kwugasịrị okwu gbasara ụmụ nwaanyị di ha na-anọzi afụfụ ha na-agabiga, ma ndị ọ na-afịala arụ ili nri, ma ndị a na-anala ihe ha n'ike, na ndị are subject to all forms of ill treatment maka na di ha nọrọzi. Mana ka anyị bido n'ebe ị nọ dịka onye na-enwerozi isi na onye na-enwerozi nne na nna, kedu generally ka anyị bido kedu ka mgbe nne na nna gị rapụrụ, kedu ka ọ dị gị? What are the things that you experience as a youth? Eziokwu, ikwu eziokwu, ọ bụrụ ihe ya eji ihe mmadụ ya akọcha n'ọnụ. Ihe ndị chere m aka mgba n'oge ahụ dị ọtụtụ, karịsịa mgbe nne m nwụrụ. Enweghị m ike ịga n'iru dịka nwatakịrị na-azụ onwe m n'akwụkwọ. Anọrọ m ọtụtụ oge wee malitekwa ịgụ akwụkwọ. Ọ bụrụ m ihe mgbu. Ọ bụ naanị nke ahụ, ịhụta na mgbe nwatakịrị nne ya nwụrụ, nna ya nwụọ, eleghị anya ndị mmadụ ndị a kpọgara m na ha bi. In fact, ọ bụ
mmasị na ọmụnwa na ọfa na mụ onwe m bụzi onye bụ ihe niile a na-eme n'ezinụlọ n'ihi na onweghị onye na-ajụgha ha ewere ugwu na-emere otu o siri masị gị n'ihi na onweghị onye ga-apụtakwuru si na ya bụ nne gị ma ọ ya bụ nna gị. Nke ọzọkwa dịka ibe ya bụ ihe dịka ahụ mgbu ahụ nwa nwatakịrị otu a n'ihi na inweghị nne inweghị nna. Anyị maara ọrụ nne na-arụ onye ego anya ọ ga-ama. Echetara m mgbe m dara n'ụlọ akwụkwọ ọ bụrụ m ihe dị mfe n'ihi oke ahụ ọkụ a na-ere oge ahụ onye mụ na ya na-enweghị ike ịchọpụtasị ihe m na-agabiga, mana ọ bụrụ na nne gị nọ nso ọ ga-enwe ike n'anya mara ihe kwesịrị ka o mee. Ngwa ngwa m mechara ngwa ngwa akpọziri onye ahụ bịa kpọrọ m na ụlọ bịa nye m ihe ndị kwesịrị na ka m wee do ndụ. O siri m ike ma ndị ọgbọ ibe m enweghị m ike ịnọnwụ n'ebe ha nọ n'ihi ọtụtụ enweghị efe dị mma iyi n'oge ahụ. Onye nne na nna oge krismas otu a ichiri obi na-asị okebifti maria ndị nwere nne na nna ewetara ha ihe niile ha ga-eji mee emume ekeresimesi. Ma mụ onwe m nne na nna m na-anọghị ọ bụrụ m ihe siri ike. Ọ naanị ma o nwere ebe ha edowe gị iwuru sekọndịrị plan ụmụ ha ga-ebu ụzọ hụchaa maka ụmụ ha. So iyigbo onwe m efe na soro ọgbọ m mee ihe ha na-eme bụ ihe rara ahụ n'ihi nne na nna m anọzighị n'oge ahụ. Ọ dị mma n'ezinụlọ ọsọsọ gị bụ onye nne na nna gị mụta ka ị nwegasị ụmụ nwanne ndị tọrọ gị maọbụ ndị tọrọ? E nwere ndị ntọrọ nwekwa ndị tọrọ m. Keka unu si wee bikọta wee lue level unu nọ kịta anụ anya kedu ka unu ama m na ya bụ afụfa bụrọsọ gị na-ata ya unu ncha na-atakọta ya together so keka unu si wee megide wee lue n'ogogo ebe unu nọ ugbu a? Mgbe ọ dị mma ndị na-ege anyị ntị mgbe ahụ ihe mbụ emere bụ na akpọsasịrị anyị akpọsasị anyị anọrọ n'ofu ebe onye ọbụla chọrọ nwatakịrị kpọọ ya ma ọ bụ ezigbo mmadụ ma ọ bụghị ezigbo mmadụ n'ihi na onweghị onye ya nọ stand ya sị na onye ka ihe abụ ihe kwesịrị anyị si etu ahụ tii isi n'ọhịa. Ọtụtụ n'ime anyị ugbu anyị bịara topụta ka ụfọdụ ndị bịakwara gaghachiwe echeta my younger brother ọ gaghachiwekwara back to school mgbe o tochana ọ gbachana bọị duo ya na bọị mana ọ bụ mmadụ ihe akwụkwọ na-agụ agụụ ọ gakwa bido na ya na-akpọ adult education wee gụwakwazie skuul n'ihi ọnọdụ anyị fụtara onwe anyị n'oge ahụ. Ọ dị mma anyị na-achịata ebe ị nọ dịka anyị na-ekwukwa maka anya bụ ngalaba dị iche iche unu nwegasị na Nelvia Foundation. Anyị ekwugo maka ndị elderly ones ndị na-ada na-apụta nwụzi na-apụta wee na-ekwukwa maka ndị youth now. Kedu ihe unu ji wee nwee mkpatụta itinye that particular wing ya nke ndị youth maka ama m na ụfọdụ ndị na-enwegasị foundation na-abụ sọsọ widows ha na-echeta maka ụmụ ha na ndị ọzọ na-ada na-apụta nwụzi apụta. Onye na-ajụ ajụjụ ana m ekene gị ndị na-ege ekpe m ntị daalụnụ. Ihe mere anyị ji wee tinye ndị fatherless na ya bụ na anyị bịa wee fụ na ndị widow ahụ na-agwa anyị na ụmụ ha nọ n'ụlọ na o nwere ifefa na ha na-eji akwụkwọ ana ha nwa na onwe ha na-alụ n'ugbo each of them ya sị na ya na-alụ ugbo. Onye nke na-azụ obere afịa sị na ihe ha ji azụ afịa agbalịgo ebe ya na-eweta ife ya eji wee nye ụmụ ya nri na ahịa ya aghasasịgo. Nke na-azụ ọkụkọ gwakwa anyị na ọkụkọ na ya megidere ihe ọnwụ n'asịsị ya ya bụ na ha mara etu anyị esi mezi nke ụmụ ha na-ada ejezi akwụkwọ. Maka mgbe anyị bidoro ka ha bịa kọwa maka ụmụ ha mụ na onye na-sponsọ wee sị ka a gakere na saịdị ụmụaka ahụ anyị wee fụ na many of them nọ na house fada eji akwụkwọ. I will say I bidozie from there. I will call into the foundation. Ọ dị mma quickly ka bịa n'ebe nọ kedu ka isi ka what ihe gain go so far from the foundation? Ihe m gainere bụ na dịka onye isi ndị youth kwa. Nke mbụ bụ na ọ na-enyere m aka maka na awụ m ihe banyere ụmụaka na-emetụta n'obi. O nyere m aka iwere talent m nwere ije ozi n'etiti ụmụntakịrị na-enweghị nne na nna bụ ndị otu m wee fụ ma ịkwụ school fees a wee fụ challenges kwa ha na-agabiga dịka onye gabigara ya nwee ike dụ ha ọdụ gwa ha ọtụtụ ihe ha ga-esi otu ha ga-esi mee ya dịka onye nwegoro experience ya na-agabiga.
ọ dị mma anyị na-asị unu daalụ nne n'isonyela anyị n'ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a daalụ nụ ana m ekenekwa gị gị bụ onye jụrụ anyị ajụjụ chukwu gọzisia gị ọ dị mma anyị ga-agbatu obele dim na ya bụ ihe mmemme anyị na-eme n'ụtụtụ a mana apụkwana na anyị ga na-eti ya taa